Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman, dulur-dulur dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk ini bikin rak handtool sama rak tool di sebelah sana. Ini belum jadi, tapi mohon maaf sebagian video yang saya akan tampilkan ini sebagian terpotong. Jadi ada beberapa video ketika saya project bikin kayak ini, bikin meja seperti ini, kemudian meja itu dan pemasangan waferboard yang untuk tool ini dia videonya ndak ada karena ada insiden ya. Jadi sebetulnya kita proses ini kita videokan, tapi ternyata memorinya saya cari dari kemarin itu ndak ketemu, jadi nggak ada videonya akhirnya. Cuma di sini sudah saya tulis ya, jadi beberapa dari ukurannya ini sudah saya tulis di sini. Mulai dari handtool di belakang saya ini, itu dia lebarnya itu kurang lebih 218 dan tinggi keseluruhan sampai lantai itu dia berapa ini ya? 220 Lur. Jadi mejanya sendiri ini tingginya dia 90. Kemudian lebar ke belakang itu dia 36 Lur ini. Jadi mejanya ini lebarnya 36, kemudian panjang ke sampingnya ini dia sama dengan handle-nya ya, 218. Kemudian untuk yang meja tool ini kurang lebih sama. Jadi mejanya ini untuk ke depan itu saya buat 36 cm, kemudian ketinggiannya saya buat di 90 Lur, biar tidak ketinggian gitu. Dan pada video kali ini mungkin saya akan akan cantumkan beberapa video untuk pemasangan handle di sini. Karena sebagian handle saya ini masih di tempat temen ya. Jadi saya kemarin itu beli kana, terus kemudian ada Stanley itu saya, karena saya ini baru pemula, jadi saya titipkan ke temen untuk diasah Lur. Jadi untuk setting kana itu kita beli kana itu tidak langsung bisa kita pakai, jadi harus kita setting. Dan kebetulan saya itu belum bisa setting kana itu, jadi saya titipkan ke temen yang sudah dia ini pegangannya ya. Jadi alat-alat dari Jepang itu beliau untuk yang ini ya, yang manual itu beliau ini ahlinya. Jadi saya titipkan, saya minta tolong untuk diasakan dan disetting. Itu belum selesai ya. Jadi nanti tempatnya mungkin saya taruh di sini ya, di hand tool sini atau di rak tool situ ya. Belum tahu. Cuma ini yang sudah saya pasang ini ada videonya. Silahkan ditonton. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to
as you fade away, as you fade away, as you fade away. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away.
you fade away. Clear ya. Demikian tadi video yang masih tersisa, karena ya sempat kemarin vakum sebentar karena kesibukan dan kebetulan juga saya sakit, jadi saya lupa naruh memorinya itu di mana. Jadi ada beberapa video yang hilang di satu memori itu. Memori sampai sekarang belum ketemu. Tadi ini di workshop ini sudah saya cari semua, kemudian di rumah juga saya cari, belum ketemu. Oke lur, mungkin di part 3 ini cukup sekian dulu ya. Dan jangan lupa di subscribe, kemudian di like, dan diaktifkan tombol loncengnya biar dulur-dulur ini tidak ketinggalan ketika saya update video-video terbaru. Cukup sekian. Ketemu lagi di video-video berikutnya ya kan. Jangan bosan-bosan melihat video saya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be